meio da luta. Tom, we need to get to our next gig. We're doing this for you and our lovely saga. You take care of things on this side. Don't screw it up, Tom! I'd seen it all play out. Like a horror movie I'd been forced to watch. The Dark Presence held all the cards now. Caralho. Caralho. Ai, meu Deus. Melhor que o Alan tá com... Meu Deus. Eu posso usar a caixa de sapato pra pegar as armas? E a caixa de sapato também vaza. Tá, eu não entendi as trevas... Nossa, possuíram? Welcome back, Wake. You are awake now, right? With the shadow out of you? Some good news, at least. Bad news is, I haven't seen a situation this fucked since the AWE in Eagle River. Eagle The River? shadow's now in Alex, and Anderson is gone. We need to figure out how to salvage this. I'll do anything it takes to fix this, Agent Estevez. I'm the reason this is all happening. It's never that simple. But I should have put you in a box and shipped you off to a containment facility the second I laid eyes on you. The only question now is... Are you able to fix this? I can try. Not the most encouraging answer, but we'll make it work. Sobre Saga. Scratch. The Dark Presence inside Casey. It threw Saga into the lake. If she ends up in the dark place, she could be there forever. It took me 13 years to get out. Zane never did. Tor and Odin went in after her, right? Maybe they'll get her out. With the power of rock and roll. I saw them when I was trapped there. They performed in my musical. I'm immediately less optimistic about this. Ah, é verdade, o musical queria... Ok. What's the situation? I've never seen an entity break a bureau containment unit like that. And now the Dark Presence is occupying Agent Casey? When it attacked him in the woods, it must have been preparing for this. And now he has the clicker. Scratch will go to Bright Falls and use the clicker to bring about the horrific ending he wrote for Return. But I can still fix this. How? Scratch must have the manuscript. If I can read the ending, I can rewrite it. I need to go after him. Well, you won't get very far without these. This plan is a real Hail Mary, Wake. I wish I could help, but this is all on you. I got you every kind of weapon we have available. Don't fuck it up. Também podia ligar pra Jessie, né? Tipo assim, eu sei que lá... É, eu vou falar. The FBI vehicle will be at the parking lot. Ah, então, assim... Caraca, o final deve demorar pra caralho ainda, gente. Porque assim, o que eu tô pensando? Eu vou jogar com o Alan, tendo embate aqui com a presença... Com a presença das trevas, né? O Scratch. Enquanto deve rolar a Saga e o Thor e o Odin no rolê do Dark Place. Talvez trazendo a Alice, talvez trazendo a Logan de volta. Porque assim, tem uma coisa que ficou muito solta que eu ainda não entendi. Que é um momento que o Ati fala pra pegar as fotos e mandar. I was awake again, clear-headed for the first time in what felt like a lifetime. I was back exactly where I left. A dark forest outside Bright Falls. A gun in one hand, a flashlight in the other. Haunted by my own writing. Alice taken from me. I knew what I had to do. Stop the horror story from coming true. Stop the Dark Presence.
Claro que não tem inimigo se você... É só falar, né? Eu errei a arma. Eu gosto de deixar aqui em cima. Pronto. Aí fica a pistola pra cima, shotgun pra direita. E a arma mais poderosa pra baixo. In the dark place, the dark presence went into me. When I was pulled back here, crossing over weakened it, made it dormant. I couldn't remember what had happened, but I could feel it. Esse Getting daqui é... stronger, waking up. I thought it was hunting me, closing in. It was inside me the whole time, and then it took over. Turned me into scratch. Eu quero que no mínimo a Jessie apareça voando no final desse jogo, mano. Eu quero a queixuda ruiva salvando o dia. Assim, eu não quero que ela resolva o problema, mas eu quero que ela apareça. Sobe, sobe. Parece a música tema que tocou no começo do jogo, sabe? Só que agora mais perverso, mais bizarro. Bim, 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 bim. O carro da saga, é isso, mano? Pau no cu, quero ir pra water. Pensou, o Alan fala, foda-se vocês, vai pra Nova York, tá ligado? I brought Saga Anderson into this story to help me escape. She succeeded. It cost her everything. I'd used Alex Casey in my writing for years. The real Casey had been drawn here because of that. Now he was a victim too. Saga, Casey, Alice, all this horror originates from me. It's my fault. Scratch had to be stopped. I've driven down this road before. Been driving on it forever. Assim, é muito triste, muito triste mesmo. Mas a solução que o Alan tinha, de fato, era meio que igual a do Thomas Zane. Escrever meio que algum processo ali pra caso acontecesse de novo e se matado. With no idea that the cost would be a nightmare worse than death. It had taken me 13 years to get out. Now Alice was dead because of me. And I was going to make that leap again, this time knowing the cost all too well. Agora sim é o final.
Nossa, fez a capa do jogo. Another way to look at it, I had brought the dark place here with me. I never had gotten out. Maybe after this I finally could. It was a fool's hope. I had no choice. I had to do it. That didn't make me any less terrified. Fuck it. Eu quero o filme do Alanwake interpretado por Nicolas Cage. Festa do Cervo. This is not what I expected. Todo mundo com mascarinha de cervo. Carrinho do cervo. This motherfucker is a home run! Thrilling, moody, and captivating. Opa, pera aí, eu quero ver se a Rose tá ali. Nossa, eu falar um bagulho meio escroto, né? Mas se a Alice realmente morreu... Alan Wake's latest novel, Return, is breaking every literary record in existence. Ó o casal. It's the great American É o Ed e novel. a Tammy. Memorable ending. And welcome to the Koskela Brothers Book Club. This week we will review the highly anticipated new novel by Alan Wake, Return. Que? Return is printed on a firm, high-quality white offset, uncoated paper stock, making every page a true delight to turn in your fingertips. Alan Wake's brilliance is on full display with his choice of a hardcover book jacket made of a premium enamel stock with gloss lamination that is both tasteful and pleasant to the touch. Isn't that right? Ah, mano, que piada escrota, cara, não. Wake set a high standard with his previous novels, Ai, but I can mano. say without hesitation O irmão that dele morreu, Return ele... contains Ai, the best cara, and most ele manda compelling pai. book description on a back cover that I have ever read. This book blurb is truly riveting and will keep you on the edge of your seat from start to finish. It is accompanied by a tasteful photograph of Alan Wake's home here in Bright Falls. The book weighs 1 pound and 3 ounces. Return is a true masterpiece. I'll give it a perfect score of 5 Alma beers out of 5. How about you? Não, mano. Não. Oh, meu Deus, ele tristinho. There you have it. Alan Wake has done it again. This was the Koskela Brothers Book Club. Cheers. Ô, pera aí, agora que eu me toquei, o símbolo parecia uma pirâmide branca virada pra cima, hein? Ok. Tá, a gente tem que conseguir I uma... needed to get a copy of Return. I needed to read the ending to have a shot at changing it. Assim, pela It loja... was inside Scratch's ending. A perverse version of reality. The townspeople brainwashed. Everyone and everything revolved around Return, as if it had just been published. Caraca, todo mundo tá aqui realmente... The tragedy of Saga losing her family is a blatant commentary on a woman's struggle to balance her personal and professional lives. Ok, moça. Você gostou do livro, entendi. Ele tá de toalha. Stage fight scene in Departure is one-upped by the absolutely mind-frying Dark Ocean Summoning. Where do I sign up to live in the Valhalla
nursing home. Its residents are laugh out loud funny. E é muito engraçado que os comentários parecem como se fossem comentários de fãs lendo um livro do Alanwake 2. At Deerfest, Wake's return, a genre-bending mixture of fact and fiction. A galera da sauna. The old gods of Asgard are back. Wake clearly knows what his fans want to see. É muito... Quase a quebra de quarta parede. Alanwake retorna. I could see the round windows of the writer's room in the photo. That's where I had to go. To rewrite the ending of Return. It's a sick, sick story. Oh, fuck. Não deu tempo. Caraca, gente. Mas todo mundo é crítico também, né? As 2020 não, assim que a maioria dos fãs de Matrix sim queriam fazer com as diretoras depois do último Matrix. I could see the round windows of the writer's room in the photo. That's where I had to go. To rewrite the ending of Return. It's a sick, sick story. I could get out through the back. I had the book now. I could write my ending to Return. I had to get to the writer's room to stop this horror story. This was an obsessive, egocentric nightmare, all revolving around a vain monster of a writer and his final divine work of art, the novel Return come true. It wouldn't stop here. It would keep spreading. I had to find another way inside. Oh, nossa, tá. Não. Vou dar a volta. Oh, fuck. Alice? What was that? Alice was dead. Was this a trap? Or was Scratch torturing me? Os dois. Assim, mas eu acho que ela não tá morta, porque o que parecia
parecia que ela, tipo, ela se suicidou, na verdade, parece que ela pulou no Cauldron Lake. Então ela deve estar também aqui. He's very pushy. Rose, right? From the diner. Rose? How are you here? I'm here to save you, silly. I got your instructions. I found every hidden message you left for me. In the radio, in the wind, in the forums on my Alanwake fan site. What? No, Rose, I haven't been leaving you any messages. Oh, I get it. Yes, Alan, only a crazy person would think you've been leaving them secret messages. Wink. But now you need to get your butt upstairs, Alan. This shit won't right itself, no matter what William Shakespeare said. Right. Thank you, Rose. I'll do what I can. Ah, o Rose melhor personagem. Mas, ok. Não vou mentir. Se o rolê for real e o Alan não mandou mensagem nenhuma, foi a Rose fazendo por lá. Upstairs. The writer's room must be in the attic. That's where the windows were. A Rose fez só por intuição. We'll loop around and come together, Tom. I have put everything ready for the visitors. I'll come to wash the floor of your room next. All you need is water and Vileda. Water is the oldest bulb. Water finds its way. What water brings, it takes away. It can be clean or dirty. It can keep life or drown it. Ahti. I didn't expect to see you here, but it makes sense. Can you help me find my way? One last time. Now there's a devil in the fish trap. Don't be spooked by it so that shit won't start beating your underpants. Okay. I'll get the door open for you, Tom. There you go. The matter is a stake. Now comes the end of the rhyme. Thank you, Ahti. Porta errada, né? Teve embate de possuído, eu acho que agora. A cara de cena final. I only had one chance to get this right. Fui tomar um Nescau. I needed an ending that took everything already in return and extended it into a conclusion that would save us. Only the perfect ending would work. Então, Lorde, eu acho que é agora, tipo, a saga, a presença escura, né, entrou em outro personagem, o Alan ficou liberto e ele vai escrever, conseguiu o manuscrito, né, a história que a entidade escura escreveu. Agora ele vai escrever uma nova história para tentar salvar eles. Return's ending was an eternal deerfest that would keep spreading. Given time, Scratch would plunge the world into his nightmare. I had to stop that from happening. I had to write one more chapter for Return. A perfect ending that would save us all.
I was the only one who could write it. Everything depended on this. On me. Any second now, Scratch would burst through that door to stop me. Every plot thread dangled in my brain. It suddenly felt impossible. Something stirred in the room, coming to me. An idea. Fit the genre if it's gonna work. The ending has to fit the genre if it's going to work. In a horror story, there's only victims and monsters. If there is a hero, they will ultimately pay a heavy price. I won't let the horror story take Logan and Casey. They were dragged into this. They need to survive. Non-negotiable. Not just them. We need to try to save everyone. Putz, vai rolar. The ending will have to be dark no matter what. The more people we save, the greater the cost. É, ia falar isso. And the hero must pay the price. The scales always need to balance. Pagar o preço. O final da história de terror. Para salvar todo mundo, a figura heróica precisa pagar o preço. Lá vamos nós. Something felt different. I'd never seen myself in a vision before, but it fit. Saga and I were both at the center of this story. She was now my co-author. This was the beginning of the end. We were characters in a horror story, charging blindly towards the finale. We still didn't have everything we needed. This would not work without the clicker. Ninguém pra amar. Beleza, então. O Alan tá escrevendo o último manuscrito e eu acho que agora a gente vai pra última sessão do jogo mesmo. Que é só pra ver o lado da saga e a gente descobrir qual vai ser o preço que ela vai pagar. Que basicamente... Mano... Eu vejo um final feliz triste. O preço que ela vai pagar seria ela perder o Casey, o Thor e o Odin. E assim salvar a filha dela. Nossa, velho. Vamos ver a música. Through the end, I'm reaching you. Though they keep saying that my baby is gone, I keep on loving you. For my love's the light, holding you tight, holding you tight. And they can never take that away. I'll change the story where it's saying there is no one left to love, and there's no light left to guide us home. I keep you with me through the darkest nights, and I won't. Deixa eu ver. Lorde, a profecia do Harry Potter. Pra um viver, o outro tem que morrer. É, então. No caso, o Alan, ele descobre meio que você tem uma lei do drama, sabe? Você não pode criar do nada um final feliz. Tem que ter um preço, tem que ter um peso. E assim, é foda, porque eu tô pensando, tipo... A Saga é a heroína dessa história, né? Ele escreveu. O preço tem que ser alto demais, tá ligado? Pra salvar toda a cidade. E tudo mais. Então, tipo, o Alan tem que morrer. Putz, mano, vai rolar um bagulho muito bad aqui, gente. Se preparem.
E é isso, gente. Bora pro final agora e ver qual vai ser o preço a pagar. What's going on? Am I in the field office? No. É, It's the Saga. mine place. Nothing's working. I can't think straight. Where is everything? My work. It's all gone. What the hell is happening? I can't leave. Why can't I leave? É, Saga. The Dark Presence took over Casey, stole the clicker from me. The last thing I remember is him throwing me into Cauldron Lake. I'm in the dark place. Nossa. I'm lost. I don't know how to get out. I don't know what to do. That wasn't me. Was it? What? Failed who? What's happening to the case board? Eu lembro de afundar, mas isso não explica por que eu estou no lugar mental. Você não tá no lugar mental. Você só tá na representação do lugar familiar. Perfil. Outra saga. Falta. Peraí. Falta com eles. The board says I failed them. Ah, falha com ele. Falha aqui. I let everyone down. Logan, Casey, myself. This is my fault. My daughter is dead. My partner was taken over by a monster. I'm trapped in a dark place. Powerless. I'm not powerless. What is happening here? This isn't me. Ok. Primeiro Casey. Casey. Casey depended on me, and I let him down. I wasn't watching his back. I got wrapped up chasing the wrong lead. He needed me. Now he's turned into a monster. Maneiro, ela tá tipo se He autoanalisando. needed me. Logan. I neglected my family for my job. I was too thrilled by the cases, the mysteries. I liked how dangerous the work was. And now that danger has destroyed my family. It killed my daughter. No. Something's very fucking wrong here. Sua filha. I am a terrible mother. I let my daughter die. Scratch took Casey, and it's my fucking fault. I'm a failure. This is what I deserve. Caraca, você fudeu com tudo. Você foi uma detetive horrível. Você enlouqueceu. Porque isso parece meu professor, sério? Seu professor é o Alanwake. Seu parceiro. Esse é um monstro agora.
A culpa é sua que ele se machucou. Você foi uma parceira terrível. Qualquer hora eu mando foto dele no Discord. Mano, a gente vai ver. Sun Lake Tupiniquim. Ai, caralho, mano. I hate it here. Quê? Ai, lá vamos nós. Eu vou deixar o perfil... Se tiver o perfil da... Não, vai ter só do Case. Ok. Scratch. He's using Casey now. Like he used Wake. História de terror. The story. My life, my family is just part of a book. Another white asshole deciding what I get to do, how I get to do it. He took my daughter from me. I'll never be free of this story from him. He used her. Ó, só pra a galera de direita já tá tão puta com um monte de jogo e filme só por essa frase do... There's no way out. Essa frase do... Casey was hurt. I should have been watching his back. Esse idiota branquelo que estragou tudo. Já vai ter um monte de gente chorando, postando o vídeo. This case. This room. Is any of it even real? Night Springs. Logan and David love that show. Their weekly ritual. Casa de casa. Ok. Tirei Logan da casa do pai dela. This isn't... What? Isso foi tudo uma alucinação. What? Quem se feriu porque deixei ele pra trás. Wait, what? Precisava de reforçar os mãos das sombras e realizar esforços escritores mágicos, sério? Logan morreu. She's not dead. God Você é a damn única it. que não aceita que ela tá morta. Caralho. Que inferno, hein? Que faz mais sentido todo mundo estar errado e só... Ou é só você? Nossa, cara. Nossa, ali foi... What's happening? Esse foi e a culpa é sua, porra. Se você não estivesse trabalhando, ela ainda estaria viva. Ela morreu sozinha, assustada, implorando pela sua ajuda e você não estava lá. Caralho! Enquanto a água preenchia seus pulmões, ela percebeu que você não vinha. Você ainda pode considerar uma mãe de verdade depois de deixar sua única filha morrer. Meu Deus, mano. No! I'm done with this. It just keeps coming back. Você está se culpando uma história de terror em vez de você mesmo, sua covarde. Admita que ela morreu e você a matou. Você a matou, você a matou. Meu Deus. Peter Jordan da Nerd deve estar chorando. Ele é... O Peter é que eu não acompanho muita coisa. Ele é tão reaça assim quanto a galera fala, porque eu vi que ele apareceu um monte de... podcast até que eu considero legal, tá ligado? Eu falei, caralho, que porra é essa? Peraí. Tem mais perfil? Não, acho que tinha aparecido outro caso, né? Pesado pra caralho, mano. I never should have trusted these. Ok. É que eu esqueci de coletar coisas aqui. Sim, diz que ele cooperou para demitir o load do Omelete.
Eu tô ligado. Naquela época da treta do Load, eu também acho que, tipo assim, o Load foi meio que. Não moleque, mano. Porque o Load tipo assim, antes eu tinha um preconceito com o Load, mas eu comecei a ver bastante conteúdo dele. Até no Desce a Letra, e, tipo assim, não, o maluco é foda, tá ligado? Ele é muito, muito foda mesmo. Ele tem uma puta história. Mas eu acho que, tipo assim, ele fez uma super briga com um maluco escroto que merecia, que não valia a pena, tá ligado? Ele devia ter curtido um pouco o momento ali. Talvez eu acho. Eu não sei, porque hoje no momento eu acho que o Descer a Letra é muito importante, tá ligado? É um lugar de amplificar uma voz muito importante, mas eu não sei se talvez o Omelete faria isso. Que eu nem sei como anda o Omelete hoje em dia, né? Casey was being corrupted and I did nothing. Pera aí. Relatório médico. Alice Case, FBI, descrição do ferimento. 22 do paciente parece fisicamente enfraquecido, um pouco confuso em relação aos seus paradeiros. E os acontecimentos, contusão, sintomas semelhantes ao daqueles em via se tornar indivíduos sombrosos. Suspeita de exposição à sombra, mas sem confirmação. Você sabia que ele estava ferido e você sabia que a presença obscura tinha feito algo com ele e você não se importou. Você só fingiu se importar na hora que convinha e no segundo em que ele se tornou um fardo, você deixou o Scratch ficar com ele. Pior que isso faz, assim, faz sentido nos dois, porque ela esqueceu isso, mas na delegacia, quando você encontra o Casey, ela fala: a escuridão tocou nele e tem algo estranho com ele. É a primeira vez que ele tá com medo. Tanto que tem uma piada junto que o Casey fala pela primeira vez: eu vou ligar pra minha ex-esposa e pedir desculpas. Que tipo assim, eu fiquei, caralho, mano, esse maluco vai muito morrer. Mas os legais saíram, eu vi. Saiu todo mundo, né? A Carol não chegou aí, aquela que acho que hoje tá fazendo conteúdo até cabelo ruivo também. Eu sei que ela é amiga ela é amiga da Amanda e do Jack. E aí, eu não sei se ela tá no Brasil, mas eu sei que ela tava também. Não sei se ela tá ainda no Omelete. Eu sei que ela chegou aí. Scratch was wake. How could I miss that? Aqui tem a seção de entrevista com o Alanwake suspeito, local Brett Falstal. Sr. Wake, senhor, foi trazido sob custódia de será executado o interrogatório. Pera aí. Ah, tá. Daqui é basicamente os mesmos documentos que a gente tá na delegacia. Existe uma força aqui, vocês não entendem uma presença. Está atrás de mim, quer me consumir tudo. Sim, senhor. Sim, senhor. Mencionou essa presença escura antes e tinha tantas dicas como você ignorou isso, Wake. Era o Scratch. Você estava bem debaixo do seu nariz, Wake. Era o Scratch. O Scratch era o Wake. Scratch. A Carol Moreira? Putz, eu não sei. A Carol Moreira não era dos filmes? Porque tem duas Carols, eu sempre erro. Eu sei. É engraçado. There's no way out. Carol Moreira, deixa eu ver a foto aqui rapidinho pra ver se é ela. Moreira. Não, não é a Carol Moreira, não. É Carol Omelete. Deixa eu ver qual é o nome dela. É a Carol Costa, eu acho que é a Carol. Deixa eu ver. Insta. É ela mesmo. É a Carol Costa. Eu acho que ela tá no Omelete. O conteúdo dela é bem massa. A Carol Moreira era loira e fazia conteúdo de Game of Thrones com a Mika no YouTube. Eu acho que ela ainda tá fazendo, né? O Rodor Cavalo, alguma coisa do tipo, né? Que é o podcast, né? Nope. Isso. A Mika, eu assisto pouco conteúdo da Mika, mas eu gosto muito de ver a Mika em qualquer podcast que ela aparece, né? Ver que era o Scratch. It feels like I'm trapped in a nightmare. Eu gosto dela, tem até foto com ela na Stuck in an echo chamber with all my fears, my Eu vou stalkear mais doubts, seu Instagram, mano. my insecurities. Eu vi a foto com ela fez, mas eu não vi com ela. Idiota. Ignorando o fato da presença escura estava no câncer. What the hell? Usei a página manuscrito como muleta em vez de fazer meu trabalho. Come on. Deve aparecer mais coisa aqui. Apareceu. It was so obvious the Koskela brothers were behind the cult. Isso eu falei. Eu cheguei a discutir com o B. Com o Sr. B, que eu falei. The cult was just the beginning of the spiral.
eu fiquei falando que, tipo assim, tava muito óbvio Logan. Que a seita era do bem. Como que ela não notou, tá ligado? I never should have left Casey at the hotel by himself. I spent too much time away from Logan. Caralho, que foda, cara. Tipo, o cenário tá se modificando com as lembranças dela. Cama da Logan. Jornais falando que ela morreu na história que foi reescrita. Beleza, acho que pegamos tudo aqui. There's no way out. Logan estava só. Vou deixar da Logan por último. Eu abandonei o parceiro para investigar sozinho. That's not... No. What? No. Você estragou tanto esse caso que o DFC assumiu tudo. Você estava tão ansiosa para comandar que deixou ele para trás. Pior que é verdade, ela era comandante do bagulho, mano. Caralho, velho. I hate this, but it's all true. I had tried to silence these thoughts. Focus on the case. But I can't escape them anymore. I'm drowning. I need a way out before I'm dragged under. Aqui, ó. Voltamos ao que você disse. What the fuck? Lord. Se fizesse terapia, isso daqui não seria uma tortura. Ela passava todos os dias sozinha naquele trailer. Caralho. Fuck, no! Você foi incapaz de encarar o que aconteceu, então quebrou. Eu tô com medo de no final esse daqui não ter nada. Filha da... Caralho! Filhas da... I'm cold, Mom. Scratch was too much for us. I should have made Casey stay behind. Canalha. Maluco, eu quase vomitei meu coração pra fora agora. My badge. Esse canalha. Never should have taken this case. A Bruna tava falando nada, No, mano. Até I'm saiu not da mãe tá reading pra rir, anymore. mano. Gente. Fazer que nem aqueles streamers gringos, tá ligado? Que fica com marcação no coração pra mostrar as batidas do coração. As páginas do manuscrito alteram a realidade. Shit! A história é um delírio que você inventou pra se esconder da verdade. Sempre priorizei o trabalho. Apenas que você aproveitou do ferimento de Deus. No, no, no! Será que deve ser a última? I can't do this. It's too much. It's crushing me. I'm lost in this darkness. Bom, beleza. Nem vamos brincar com isso. There's no way out. Eu ia falar um bagulho que é maneiro, que é o seguinte. Quando você joga com Alan, você descobre que o Dark Place, esse lugar, essa dimensão, ela age em loops, né? Então é meio que aqui ela já tá vivendo em loops, tá ligado? Pode significar que ela tá aqui, ela sei, há 2 minutos, mas pra ela viveu muito tempo. Ou pode significar que ela tá há 13 anos, que nem o Alan. Uma saída. No. There has to be a way out. I need a way out. Oh, God. Oh, fuck. None of this is real. I've lost it. I'm not even here. The mind place isn't real. A case about supernatural darkness. E ela quebrou. I'm having a full-on psychotic break.
I dragged Logan away to a tin can in Watery. She's dead because of me. E ela tá acreditando na história. There has to be a way out. Eu preciso de uma saída. Ela tá quebrando, mano. I need a way out. It's over. There's no point trying. Everything is lost. There's no way out. No way to fix this. There's no way out. I'm stuck here forever. Just me and my past. My guilt. My mistakes. Bichinho fofo. I'm not getting anywhere. I'm stuck. É, filha. But this is my mind place. My mind. Everything I need is here. It has to be. O patrono do Harry. Ela começa a falar, meu Deus, a escuridão está dominando. Espectro, patrono! Quem era aquele na porta? Aí a gente vai... The lights. No. No. I'm not giving up. Focus, Saga. Ok. The answers I need are here somewhere. I just have to look. Cara, esse conceito aqui é muito massa, né? Tipo assim, ela falando, eu não vou desistir, mas tipo, ela tá no limite. I saw this online and it made me think of you. Okay, what are you doing? Don't make a big deal out of it, Mom. No hugs, no hugs. Peraí, gente. Gostou minha página aqui, só deixa eu atualizar. Prontinho. Só pra ter acesso aqui no chat. Agora, finalmente, depois de tanto... Hey. Just calling to say thanks for your note. Daqui o bilhete da mãe dela, né? Falando pra ela. Sometimes I just get in my head too much. So, thanks for pulling me out. You're really the best, Mom. Really. Okay. Talk soon. É isso aí, Saga. Anderson, look, after Miranda left, it was, well, I was in a bad place. You dragging me to those dinners at your house with your family, it really meant a lot. É muito bom, porque o Cassie é literalmente o... Ele é literalmente o Max Payne, tá ligado? É o cara, tipo, das frases, tipo, apague minhas chamas com gasolina, tá ligado? É o cara Ed, darkzeira, depressivo, sabe? Aí você vê ele um momentinho feliz, tá ligado? Muito massa. Essa história não é sobre o Alanwake. É sobre o Harry. É a volta daquele... Pior que não é mais... Não é mó fácil botar o batimento cardíaco. Você tentou fazer, Dutra? Hey, Mom. I made you a charm bracelet for good luck. Ah, o bracelete que a gente usou o jogo todo. So bring me back something cool from Washington. Pô, mó brega, mas eu usaria. Se eu tivesse uma filha que ela me daria, eu usaria. Eu acho que eu ia ser um papai coruja, né? Você é um pai meio imbecil usando um monte de coisa. Eu consigo fazer. Não, cara, vocês iam ficar preocupados comigo, porque na parte lá da véia dando susto e nessa daqui eu tenho certeza que ia apitar, tá ligado? O bagulho, tipo, você ia ter que deixar vinculado pra chamar o hospital. O bagulho ia falar, mano, você deveria estar morto. Blaming yourself, Anderson. A knife in the arm is just part of the job. If you're gonna keep fussing, you can get the hell out. Look, leave the whiskey. Maneira. Tipo, as coisas que estão escondidas na sombra são as memórias reais. Muito massa, muito massa. Sabe o Felipe, que quando ele tava no hospital.
Our job is dangerous. Casey himself told me that. It's no one's fault. Fault! It is! It is! It's not too late. I can still save them. No matter what I do, someone will get hurt. I don't know what to do. I'm afraid. I'm my own worst enemy. The fears in my head are stopping me from trying. Gente, esse jogo tá From virando leaving. tá virando uma terapia pra mim e pra todos os jogadores. Começando aqui a discutir coisas internas na minha cabeça. Você foi uma parceria terrível. Posso não ser sempre a melhor parceira, mas Cassie confiou em mim. Ele não desistiria e eu também não vou. Eu também não vou desistir. Cassie ainda está lá e eu ainda tenho certeza. Ok, a culpa é sua porque ele se machucou. Queria ter estado ao lado do Cassie, mas sei que ele não ia querer que eu me culpasse por isso. Não conseguimos controlar o desfecho de tudo. Ele me diria. Eu tenho certeza que é isso. Cortou aqui. Tem alguns erros de negócio. Agora eu vou nessa. Amanhã eu tenho que abrir a loja. Game acho que vai longe demais. Tô achando que vai por conta dessa parte também, Lorde. Mas brigadão por ficar até essa hora, seu lindo. Bom descanso aí pra você. Boa noite, velho. Se cuida. Você enlouqueceu? No. This is all real. Sim, I know it is. Qualquer coisa eu assisto no YouTube. The FBI will kick me out. Eu vou correr pra editar e postar. Tanto esse quanto do Control, pra deixar bonitinho, mano. Esse jogo aqui é do caralho. Mas valeu mesmo, Lorde. Tamo juntasso, lindo. Se cuida, velho. Você enlouqueceu. Eu não pirei. Ainda não. Abração, mano. Pelo menos isso tudo é real. Esse lugar quer que eu duvide de mim mesmo, mas eu não posso. Ainda tenho trabalho a fazer. Você foi uma detetive. Logan isn't anyone's plot device. She's my daughter. And she's not dead. Deixa eu ver se tem mais. Dead! She's dead! I didn't save her. I am honored by this award. Thank you. Certificado de honra e While our méritos agency da must gente continue Saga to Anderson. improve. The work we do here, protecting communities, pursuing the truth, it's the most important work there is. Beleza. É que eu quero terminar com a filha, que eu acho que é honroso. I can't let this place make me question myself. I know what I'm doing. Se eu fosse uma No idea what I'm doing. Se eu fosse uma detetive ruim, provavelmente estaria morta agora. Me culpar por erros do passado não vai resolver o caso. It's okay to be afraid. But I can't let this end here. I can't. I just want it to stop. Giving up won't make this stop. Logan needs me. Casey needs me. Eu posso não ser uma mãe perfeita, mas fiz meu melhor. Logan me ama e eu a amo. I'm so close. The dark place wants me to hate myself. But I just need to get inside my own head. É agora. Eu vou embora. I've made mistakes. I'll make more. But I can do better. And I can start by leaving this room. I'm afraid it will hurt. But nothing will hurt more than not trying to save them. It will hurt. But I will fight. Ok. The dark place tried to trap me here.
The only way to leave is facing it head on. Wake called it a nightmare. I need to dive into that nightmare and find a way back home. Caso encerrado. Lugares que eu tento transformar minhas ansiedades em armas contra mim. Não vou deixá-lo me transformar em uma possuída. Eu sou mais forte do que isso. Logan precisa de mim. Ah, voltou tudo normal. Por isso que tava marcando. Nice. Desenho de retorno. It's time for Goskala Brothers. Bugla. Hello, I'm Il. Ok, pensei que... Achei estranho. Ela... Ah, perfil. Ok. Olha, ainda eu posso fazer... The Taken rushed toward her, but Saga remained where she was, unmoving. She willed the pellets to stay on course, to hit the target. The Taken was closer. She waited. Closer. Still she waited. Until the very last moment. Ok. Tudo voltou ao normal. E agora eu acho que a porta talvez eu consiga sair. One remaining. One remaining. Falta um. Saga, wake up. Ela tá na Nova York do Alan? Quem foi aquela que falou comigo? Foi a Alice? The payphone was ringing. Somehow I knew the call was for me. Hello? It's me again. You need to go to the statue of Parliament Tower Plaza. To make your ending come true, you will need what's inside the shoebox there. The ending? A shoebox? Who is this? Putz, agora que me toquei. Eu já tinha até esquecido dessa fita. O que você tá fazendo aqui? Agent Anderson. Is that really you? Sorry, this place likes to play tricks. Sheriff Breaker? What happened to you? How did you end up in the dark place? I was brought here. Snatched away from the morgue by a man named Orland Dorr. Been trying to piece it together for... well, it feels like a long time now. Who is this Dorr person? He's here. Somewhere. I've been seeing his face in my dreams for years. This whole thing is insane. But he is much more than he seems. He's connected to all of this. Onde fica o Parliament Tower Plaza? I need to get to Parliament Tower Plaza. Do you have any idea where it is?
This place, it's like trying to find your way around in a dream. I've been trying to map it, but it keeps looping, shifting. Like there were many versions stacked on top of each other. There is a page. Describes Door finding his way through this place. I tried to follow the steps, but no luck. Can I see that page, Tim? Of course. In fact, it's the page I tried to give you back in the morgue in Bright Falls. Ah, quando ele deu a página, ele foi puxado. Now that I think about it, maybe Door brought me here to keep you from reading it. Here. A minha teoria é que o Door é o pai dela. The closer I get, the closer I feel to waking up. I need to find the man behind the curtain. Warling Door walked across the rain-slicked tiles of Caldera Street Plaza. He stopped at the door to the construction yard. A poster for his talk show hung there. He stepped through, willing it to take him to Parliament Tower Plaza. I know what I need to do. The door to Parliament Tower Plaza was at the construction yard. Ele tá com uma lamparinazinha. Oh, meu Deus. Okay. I made it. I need to get up to the street and find that statue. Enough already. The clicker. And some kind of bullet. Shining with light. How did the clicker get here from Washington? A bala de luz. Uma bala. Ah, eu vacilei, era pra ter pegado o negócio. Era pra ter pegado o esquema e ter ido direto pro talk show. É que eu pensei que ia ser no parlamento. Ah, carrega, 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 carrega. Nossa, que final. Assim, vai.
O jogo falou que tava na reta final, não falou que seria o final, né? O jogo foi justo. Mas tinha um bagulho aqui que eu não vi. Eu tô com maior medão de apertar o mapa e bugar a textura. I made it. I need to get up to the street and find that statue. Agora tá suave. You let me drown! You pushed me! Enough already. The clicker. And some kind of bullet. Shining with light. How did the clicker get here from Washington? There's the shootings. This isn't your story. Door. The phone again. Yes? Hello. You don't know me, but you need to listen. Hold on. How did you know the clicker would be there? This is important. Alan's lost. He doesn't have the ending. He needs your help to finish the story. How am I supposed to help him from here? Okay. I'm in the dark place. Wake is in Washington. I could talk to him in overlaps before. My mind place is more powerful than I ever knew. I can try to contact him. Vou ligar pro lado. My only way to contact Wake is through the mind place. I have to try. Ah, tá. Alô, Alan? Alan? Mr. Doors, por aí. This is the first time I've seen a page about Warland Door. Who is he? A door that stands between two rooms is in both. A door that can lead anywhere is everywhere. That door is the center. He governs the currents of reality. With all the powers mixed up in this, it's hard to know who's playing who. Opening too many doors. This isn't important right now. I can look into it later. Deslocar-se para o lugar escuro. The page describes him moving through the door. How can I do that? The dark place has many faces and many names. It is a mirror, reflecting all possible realities. The family of doors have the power to shift between these realities, here and elsewhere. If I can find a way to navigate through this nightmare, maybe I can find a way to get back home. Putz, já sei até como que ela vai embora. Ela vai abrir uma porta. Oi. Temos que conversar. Ah. É isso mesmo, mano. A textura do jogo vai pro espaço. Toda vez que você abre o mapa. Alan, we need to talk about
about the ending. Saga, what is this? My mind place. I've reached out to you like this before. But I understand more about it now. You see visions too. I used to think they were ideas, inspiration, but they're real. Just like this now. I try to use them to make the story come true. So this is coming from both of us. Maybe that's how we could communicate in the overlaps. We could use this to stop Scratch. First, I need the ending. Tá, tem algum problema? Lá vem a bomba. So there's a problem with the ending? I don't have the ending. It has to be perfect, but I don't have time to figure it out. I don't know what to do. Fuck. I'm so sorry. This whole thing is a fucking mess. I agree. But we can still figure this out. And what exactly does perfect mean? The elements of the ending need to come from the story's pre-existing parts. To make matters worse, this is a horror story. Merda, hein, Alan? You don't need to tell me this is a horror story. Right. The ending has to fit the genre if it's going to work. In a horror story, there are only victims and monsters. There must be a way to bring a hero into the story. If there is a hero, they will ultimately pay a heavy price. So the ending has to be earned, set up by the story. You can't build a case without supporting evidence. That's the only way to make it stick. Ah, aquela coisa, a condição que ela tinha falado. I can't let the horror story take Logan and Casey. They were dragged into this. They need to survive. Non-negotiable. Not just them. We need to try to save everyone. I have an idea how to help Casey. He's a real person who I twisted into a character. He isn't my creation, so he isn't a suitable host for the Dark Presence. I can write that into the ending to drive that fucking thing out of him. Como eu vejo o final? Well, if the ending has to fit the story. This is how I see it. Return is a story about a story that comes true. And I'm a character in the story. Not just a character. The hero. Okay, a hero. In any case, I've been through hell to be here. And this is my life. It feels earned to me that I rise above the story and be there to create the ending. Yes. That's what we're doing. Here, now. We're figuring out the ending I need to write. Esse não é o seu final. This isn't Scratch's ending. But this isn't your ending either. This is our ending. You aren't the only one deciding these things anymore. You're right. I can't do this alone. Every time I write, things only get worse. You beat this thing back in 2010, Alan. And here you are doing the same again. You're a hero too. We're in this together. Then let's bring it home. O preço deve ser pago. Oh, fuck. É, não tem mais pra onde ir. Bora pagar o preço.
The ending will have to be dark, no matter what. The more people we save, the greater the cost. And the hero must pay the price. One of the heroes. The scales always need to balance. Fuck it. Let's go with this. Let's go. Are you sure? There's no time for anything better. Scratch could be here any second. Then that's our ending. I have the clicker. I'll find a way to get it to you. And I'll get the pages down. See you on the other side. Okay. I need to retrace my steps back to Caldera Street Plaza. I arrived in the dark place through the fountain. Maybe I can leave that way too. Bote a praça da estação no metrô. Só. Caldera Plaza is back through the subway. I have to hurry. E são... Caraca, sinto que eles são mais agressivos. Não tinha nada, nem precisava deletar aqui. Que gráficos! Alan? Saga, I finished it. The ending we talked about. I have the clicker and the bullet of light. Let's do this. I have to be the one to do it. I feel like I've always been on this journey. Okay. It must end here, this darkness. What lies under the surface now shifts. A play of shadows catching my eye, thrusting my face into the water. He's here. It's shockingly cold, past the mirror of the surface. And I will see. Casey? The end. Scratch! Now! A white, searing light of truth that for a flash pierces the shadows and reveals the hidden horror. And in that moment of silence, the whispered message finally heard. Come on, you motherfucker! Come on! Come on!
shadows fool us all, subterfuge to get our price of admission. Darkness not as a monster, but as emptiness. We're none the wiser. No answers, no truths. The hero turns to look inside, is destroyed by what he sees, and is redeemed. Saga said we're both heroes. I'll pay that price. So will she. We are here to kill the monster. I pray nothing comes after this. Nothing will sleep. This is how we win. Is it too easy? What if this is still the dark place? Another dream to wake up from, always coming back to the beginning. The memory of what came before burned away by this terrible realization. Maybe it's a mercy, forgetting. To know nothing when we loop around, back to the... Is it over? Anderson? Ok. Acelerar um pouquinho que eu tô... É que eu quero escutar a música pra ver qual vai ser a letra. As childhood died, the old year made the soldier reappear. The ocean burned night and day as I had to get shipwrecked. Ok. Vou curtir um pouco, gente. Quero saber o final. Okay. This part is just for you. After the haunting started, I got in touch with an organization that was still looking into what happened in Bright Falls. I went to their offices and something happened there. After I got home, I could suddenly remember everything. Porque no controle eles falam que iam trazer ela de volta pra levar pro hotel. A dark ocean with echoes of myself, my fears, my photos, inside a dark tide of madness, the same events and images looping again and again. And then I saw a light. Your light. You dove in just as I swam out. You never drowned. And you're still there reaching out. That is what the haunting is. I can see you because I've been there too. I chose to come back to the dark place. That is why I put on this exhibition. I had to mislead you so that I could get you to where you needed to be. The only way out of your loop is destruction or ascension, light or dark. And we've covered the destruction part many times over. And we're getting to the ascension bit by bit. Time means nothing here. You'll still need to go through the loop. But I will keep showing you the images you need to see, the light you need to see, until you're ready. Alan, I think we're getting close. It's not a loop. Okay. It's a spiral.
Ok. Não é o loop, é uma espiral. Qual que é a diferença disso? O loop é infinito e a espiral tem uma saída. Misuse of worth and the